See here, whenever you're using this length method, it is given that length whenever you're calling that s1 string. So it is providing that length s1 length. Hello, Oh, sir, S1 is empty. guys, tell me that here, what purpose you have to using this length method, Chetan? Chetan, Venkataya, respond. What purpose you have to using this length method? To find out the length, sir. Find How out many the characters? length, string length. Length. So it can be find out that string Sir. length. But here that S1, whenever you're calling that S1 string, whenever you're calling that S1 string length, so it can be providing that S1 string length. No, sir. Why? No, sir. Why? Not implemented. అక్కడే sir. అక్కడేం చేయలేదు కదా సార్ మనము. S1 string, it cannot be having anything, and that's why this is the empty string. So whenever you're providing this length, so then it is a it can be providing that exception. Okay, and here just you have to use this s2 for example, and here it can be providing that s2, then it can be Two. Two. see here. So it can be providing that s2 is a two spaces it can be having that s2. That's why it can be given No, that sir. length is the 2. But here you have to use that. What is that? Out dot println, and here you have to use that s1 s2 dot is empty. S2 is empty. No, sir. False. No, sir. Empty. False. S2 is not empty. Yes, sir. Not empty. Not empty. Here it can be having that any character or numbers. No, sir. No. No. So this S2 is a empty or not, just you have to see here. S2 is a not empty. Why? Because Blanket space. Space is there. two Space. spaces is there, and that's why it is not empty. For example, here just you have to use that S1. See here, if you want to call that S1, so that is not a empty, and that is not a having any space also, and that's why that method or that string is a exception. So in that's why, and here just you have to use that s2, then it can be if it is empty, then it is a true, but it is not empty, it can be having two spaces, and that's why that is a false. That is a false. Okay, so here False. just you have to give and blank, for example, here just you have to use that blank. Here just you have to remove this one. Is blank. Is blank s2? S2 Yes, is sir. blank. No, Yes, sir. Some persons also is saying that yes and no. What is that? For example, this S2 is a blank or empty? Tell me that. Blank, sir. And last time you have to using this is empty. It is true or false? False. 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 False in the sense that is not a empty. Say yes or no. Yes, sir. Whenever it is given that output is false, so that is not a empty. If it is true, then that is a empty, but it is given that false, so that S2 is not a empty.
that is a some thing is there in that's why. And here S2 is a blank or not? Yes, sir. True. True, blank. But here something is assigning for that S2, but any characters and numbers and some values is not assigning for that S2. So something is assigning for that S2. So in that's why that is a blank. So that is the difference between empty Two and spaces are blank. allocated some amount of memory. Yes, two spaces allotted for that S2. Hmm. Some amount of memory, sir. Yes, to only two spaces it can be that contains it two spaces only. S2 contains only two spaces, but it is not having any characters and values and numbers. Okay, but that is a blank. But that is a blank. Why? Because the characters and values is not assigning for that S2. In that's why that is a blank. So here S3 first, just you have to check about that S3. So S3 is a blank or blank? Hello? No, sir. S3 is not a is a blank or empty. S3. Blank. Yes, Blank, exactly. sir. So S3 Blank. is a blank, but S3 is a empty. S3 is a No, sir. empty or blank. No, No, sir. sir. What is no? Why you are saying that no in the sense empty or blank? S3. There is no empty, sir. Hmm. Yes. S3 is a empty and S3 is a blank also. Yeah, yeah. Why you are saying that empty in the sense it is not having any space also. That's why that is a empty. And blank in the sense, so if you are not assigning any values and characters also. In that's way, S3 is a empty and blank. That is the difference between empty. బాబు అప్పుడే మైక్ ఇక్కడ ఆన్ చేసి కొంచెం కొంచెం ఎదురుకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆన్ చేయి మైక్ అని. Hello guys. Hello. Yes, sir. Yes. So here that is the difference between empty and blank. Clear? Any doubt? Empty and blank. No, sir. sir. Screen here, sir. Screen share leda. Okay, okay. One moment. That is the empty and blank. Okay. So we are already discussed and 20 types of methods. Guys, 20 type of Yes, sir. methods we have to discuss about that. Overall, that methods have to given that information. When I am reading, just see here. Sir, once you have to explain the ignore case, sir. Ignore Ignore case, sir. ignore case. Any other persons? Any doubt? Guys, Sir, starts with ends with, sir. అది ఒకసారి చూద్దాం సార్. starts with Ends with. Starting లో. Okay, clear. First ignore all. Just you have to concentrate that ignore all. Then we have to go that. One moment. One by one I have to given that information. Okay, sir. Moment. Yes. See here, the first of all, you have to discussing about that starts with. So here, what type of character it can be starts that's in that string.
only. So that character only it can be identified, that character. Okay, that is the thing actually starts with. End with in the sense, in that string, what is that last letter or last word? If you identified that whenever using this end with method, then it can be identified. So which letter it can be end in that string only. In that purpose you have to using that ends with. Contains, so this contains, it can be having here so Letter Sequence of finding. characters. what purpose you have to using that contain? Letters Check whether finding, a sir. string contains a sequence of characters, sir. Sequence of characters. So what type of sequence it can be following that string, that purpose only you have to using this type of what is that contains. Okay, and equals and equals ignore. So here equals in the sense Okay, ball. that Oh, me Comparison eating, of huh? two strings, sir. tell me that Comparison of two strings. comparison of two strings, that is equal or equal not, that is Water not a bottle. equal. Ignore cases in the sense, if it is not equal, that is that actually that string it can be having a one of the capital letter and small letter, and one more thing, one more letter is the capital and small letter, whatever it may be, that characters small lower cases and higher cases, it can be given that equal. It is not considered that is a capital letter and lower cases or upper cases. It is not it is not choosing that type of comparison. So it can be whatever it can be having that capital letter and small letter, it can be accept. So it is, if it is equal, then it can be given a output that is a equal. అంటే ఒక స్ట్రింగ్ అనేటువంటి దానిలో మనం ఏంటి, ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ అనేటువంటి సెర్చ్ చేయాలని అనుకున్నట్లయితే క్యాపిటల్ లెటర్తో మనం అది ఈక్వల్లా కాదా అనేటువంటి దాన్ని చూస్తాం. స్మాల్ లెటర్ అయితే స్మాల్ లెటర్ కాదా అనేటువంటి చూస్తాం. సో ఇగ్నోర్ ఆల్ అంటే ఏంటి అని అంటే, అక్కడ ఒక లైన్, ఒక స్ట్రింగ్ అనేటువంటి దానిలో ఆ క్యాపిటల్ ఉన్నా స్మాల్ ఉన్నా ఏది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది ఏం చేస్తుందంటే కన్సిడర్ చేసి ఇగ్నోర్ అంటే దాన్ని ఆ కండిషన్ అనేటువంటి దాన్ని స్కిప్ చేసి మొత్తం ఆ కేసులో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటి ఈక్వల్గా ఉన్నాయా లేదా అనేటువంటిది చూసి చెప్తుంది. సో మనం ఈక్వల్ చేయాలని అనుకున్నట్లయితే అసలు యాక్చువల్గా ఏముంటుంది, పైన స్ట్రింగ్ అనేటువంటి దానిలో క్యాపిటల్ ఉంటే నెక్స్ట్ దానిలో కూడా క్యాపిటల్ అనేటువంటిది ఉండాలి. అండ్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఇట్ కెన్ బి కంటైనింగ్ ఇన్ స్మాల్ లెటర్, దెన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ బి in that place only it can be having that second small letter also. But here whenever using that equal is ignore cases in the sense, that is whatever it may be having that a capital letter or a small letter, it can be given a comparison of that values. That is the thing of equals ignore cases. Clear? Yes, sir. Yes, and the third one is sixth one is the length. Length in the sense that string length, how much of characters it can be containing that string. So that length it can be given given a output. And trim. So here you have to Remove the white space. sorry, empty spaces it can be clear. So in that time Sir. you have to using that trim only. Okay. Yes, sir. Yes, and two-char array in the sense characters it can be stored into array as a array. So in that time, in that much of characters it can be given a output. To char array in the sense the characters it can be stored into string, but as a character as a stored into array it can be given a output. అంటే ఒక స్ట్రింగ్ లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటి వాటిని ఒక అరేలో స్టోర్ చేస్తే ఎలాగైతే మనకి అవుట్పుట్ అనేటువంటి New ఇస్తుందో character అదే విధంగా array లో మనకి అరే అనేటువంటిది మనకి ఇస్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మనం హలో అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసినట్లయితే, హలో హలో వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా, Yes, sir. క్లియర్ గా ఉందా No, sir, it's Clear. clear. ఏమా, క్లియరా? ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి It's clear, sir. ఏమా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? No, sir, your voice is clear, sir. రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో హియర్ టు క్యార్ అరే అంటే మనం ఒక క్యారెక్టర్ అనేటువంటి దాన్ని స్ట్రింగ్ లో స్టోర్ చేసినప్పుడు అది మనకి ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అనేటువంటి దాన్ని మనం ఇక్కడ కంపైలర్ అనేటువంటి దానికి మనకి చూపించలేకపోతుంది. సో అప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఆ క్యారెక్టర్ అనేటువంటి దాన్ని అరేలో మనం స్టోర్ చేసినట్లయితే ఆ స్టోర్ చేసినటువంటి క్యారెక్టర్ ఎలా వస్తుంది, హలో అనేటువంటిది ఉన్నట్లయితే హెచ్ కామా
ఈ కామా ఎల్ కామా ఎల్ కామా ఓ అనేటువంటి విధంగా మనకి క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది డివైడ్ అయ్యి ఈ విధంగా మనకి సీక్వెన్స్ అనేటువంటిది ఎరైలో క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ కింద ఎలా ఫాలో అవుతుందో దాన్ని మనం చూసాం ఎగ్జాంపుల్గా. అవునా కదా? Yes, sir. గుర్తుందా? Yes, sir. Right. And ninth one is the lower cases. So that capital letters it can be containing in that string. So that lower cases, that capital letters it can be converted into lower as a lower cases. That is the method of that is the use of this method, two lower cases and two upper cases. So these two upper cases method, if you want to using in that string that lower cases characters, it can be converted into upper cases. So Upper whenever case you're letter. using this method in that program, in that programming, in that program, you have to using in number of collection of characters you have to using in your programming as a lower cases, but you have to using these two upper cases. So whenever using these two upper cases, that programming it can be changed that upper cases or output only it can be changed. Output, sir. Exactly. Output, sir. Exactly, very good. So that program it cannot be changing, but whenever you're calling as in this method, it can be given as a capital letter only, upper cases only it can be given, but that program it cannot be changed. Clear? Yes, sir. Yes, exactly. Yes. And here, and the 11th one is the replace in the sense, in one word replace purpose, on one character replacing purpose, you have to using this replace. So the which purpose you want to using this type of replace and replace methods, for example, one of the notice. So in that programming wise, that notice it can be same notice it can be following in your programming, but in today onwards you want accepting, or if you want to given a alert in that place only, in that string only, you have to providing in different type of some specific notice you have to arrange in that character or in that string, on that string. So on the time you have to using that replace and replace all. ఓకే, అంటే మనం ఒక నోటీస్ అనేటువంటి దాన్ని ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి దానిలో ఒక స్ట్రింగ్ని యూజ్ చేసాము, టెక్స్ట్ కంటెంట్, అది స్క్రోల్ అవుతూ ఉంది, వెబ్సైట్ అనేటువంటి దానిలో స్క్రోల్ అవుతూ ఉంది. అండ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్, ఓన్లీ టుడే ఆన్వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ది notice and some alert notice, that is limited period is only today onwards. Okay, so whenever using this type of replace and replace all, entire that program it cannot be changed. No need to changing that entire the program or entire that string, just you have to call as a replace method, then that as usual that matter, that content, that notice it can be there in your program, but whenever you're calling as a replace and replace all, then that notice only it can be given as a new note, it can be appear on that screen. అర్థమైందా? మాకు ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి దానిలో ప్రోగ్రాంలో ఒక స్ట్రింగ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. ఆ స్ట్రింగ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసిన తర్వాత ఆ స్ట్రింగ్ నువ్వేమీ కూడా ప్రోగ్రాంలో చేంజ్ చేయకుండా ఒక నోట్ అనేటువంటి దాన్ని, ఈ రోజుకు మాత్రమే టైం లిమిటేషన్ అనేటువంటిది ఉంది, ఈ రోజును మాత్రమే ఆ నోట్ అనేటువంటి దాన్ని లేకపోతే ఆ నోటీస్ అనేటువంటి దాన్ని రన్ చేయాలని అనుకుంటున్నావు అన్నట్లయితే నువ్వు ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ని నువ్వేమి డిస్టర్బ్ చేయవసరం లేదు. యాజ్ ఏ రీప్లేస్ అనేటువంటి మెథడ్ ద్వారా నువ్వు ఆ స్ట్రింగ్ని ఏదైతే నువ్వు చేయాలని అనుకుంటున్నావో దాని వైజ్గా నువ్వు అక్కడ ఆ ప్లేస్లో ఒక న్యూ నోట్ని, ఒక న్యూ కంటెంట్ని నువ్వు స్క్రీన్ మీద అపీర్ చేయగలిగేటువంటి విధంగా కాల్ చేయొచ్చు అనమాట. అర్థమైందా? Yes, sir. హలో గాయస్, Yes, sir. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? Yes, sir. అర్థమైంది, sir. రైట్. సో ఇలాంటిది ఎప్పుడైనా మీరు వెబ్సైట్లో చూసారా? ఎక్కువగా మనకి గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్లో లేకపోతే మన కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్స్లో ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించినటువంటి నోటీస్ అనేటువంటిది స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. స్క్రోల్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ వరకు మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి టెక్స్ట్లు కొన్ని, అవునా? అవును, sir.
Yes, sir. సో అలాంటి టెక్స్ట్ని మనం ప్రోగ్రాంలో జావా ప్రోగ్రాంలో మనం అక్కడ స్ట్రింగ్ యూజ్ చేసి ఒక స్పేస్ విత్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్స్లో ఏదైతే మనం కావాలని అనుకుంటున్నామో ఆ స్ట్రింగ్ స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటున్నప్పుడు ఆ స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి కంటెంట్ని ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళి చేంజ్ చేయవసరంలా. నువ్వు ఇక్కడ యాజ్ ఏ రీప్లేస్ అనేటువంటి మెథడ్ ద్వారా స్ట్రింగ్ మెథడ్ ద్వారా నువ్వు దాన్ని అవుట్పుట్ మాత్రమే చేంజ్ అయ్యేటువంటి విధంగా నువ్వు చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో దానికోసం మనం ఈ రీప్లేస్ అండ్ రీప్లేస్ అనేటువంటి ఆల్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. చేతన్ అర్థమైందా గైస్? ఎస్ సార్. వెంకటరమణయ్య, Yes, మౌనిక, sir. క్లియర్? Yes, sir. ఎస్, ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మనకి వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ టుడే అవర్ క్లాస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ హౌ కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్? Given values is considered as a string, sir. Values is considered as a string. స్ట్రింగ్ కన్వర్ట్ చేయాలి సార్. It can be converted into as a data String. types also. Yes, that value. ఇంటీజర్ సార్, డేటా టైప్ సార్. Yes, exactly. And different type of data types also you have to convert it into the string values. Okay, so sir. that is the thing. And is String. empty and is blank also you have to know. And today onwards you have to discussing about this is blank, is empty and is blank also. And previous classes also you have to discussing about it starts with. So which letter it can be starts with that string and end with the ends with so which letter it can be ends with on that string. So that's the use of that starts with and ends with and contains and equals, and these are all things actually. These are all the main methods in your programming, Java programming, and some more methods also is available, but that is actually in your role, that is those are all not important. Clear? Yes, sir. Yes. Yes, So sir. thoroughly you have to practice these methods. These are all very most important. Without these method functionalities, no one can be write the programs and applications also. In that way you have to practice and each and everything. It is a very must and should. Don't forget. And without these are all methods, you cannot attend any interviews. Clear? Yes, sir. Yes. Thoroughly, and I have to uploaded some of the videos. Check about that videos also, and I have to given in bottom of that videos. I have to attaching some of the programs also. I have to attaching, and today onwards, hello. యా సార్ వీడియోస్. Videos and Yes, sir. programs also have to attach it in that videos also. Just you have to thoroughly practice that programs and examples. Why? Because and in this month, ఎక్కడ పెట్టారు సార్? clear? Hello. Any సార్ ఎక్కడ problem? అప్లోడ్ చేశారు సార్? ఎక్కడ అప్లోడ్ చేశారు సార్? అప్లోడ్ sir. మీరు హెచ్ఆర్ని అడిగితే మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తారు దానిలో. హెచ్ఆర్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి. కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే ఇస్తుందా వినిపించట్లేదా నాకేం అర్థం అవట్లేదు. Yes, sir. Okay, okay, clear. Right. And see and Sir, different yes, sir. sir. Sir, your voice is audible, sir. వినిపిస్తుంది సార్. Okay. Right. And లేదు sir. methods, main method and non-static methods and how to compile that programs and Java programs, and using command line arguments also have to given that examples, and how to compile that in using of that command line also. I have to already some of the students, they have to be practicing that using that commands only, command prompt only, how to execute that program